హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు జిఎంకే ట్యుటోరియల్స్. సో ఇప్పటివరకు ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీలైతే లైక్ చేయండి, మీకు ఇంకా నచ్చితే షేర్ చేయండి కూడా. ఎట్ ది సేమ్ టైం వ్యూస్ మనకి ఎక్కువ వస్తున్నాయి కానీ చాలా మంది చూస్తున్నారు. బట్ మీరు ఇంకొంచెం లైక్ చేస్తే నేను ఇంకా చాలా వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కొంచెం స్కోప్ దొరుకుతుంది. ఓకే, సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అప్ టు నౌ. ఓకే, సో I will try to give my best based on the situation, all the considerations point of view. ఓకే, సో ఈ వీడియోలో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కంట్రోల్ సిస్టమ్ నుంచి సెకండ్ యూనిట్ లో ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చూస్ చేసుకున్నాం. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ అనేవి మేబీ ఆబ్జెక్టివ్ ఎండ్ సెమిస్టర్ ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూజ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్ ఫర్ గేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో ఎందుకంటే మనం చూస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, అంటే గేట్ లో కానీ ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ కొన్ని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా, కొన్ని కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి, కొన్ని బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఇలా చూస్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ 10 క్వశ్చన్స్ ఎవరైతే ప్రాపర్ గా విన్నారంటే ఆబ్వియస్లీ మాక్సిమం ఆ యూనిట్ లో ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ని సమ్ ప్రొసీజర్ ని కవర్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో మీకు చాలా యూజ్ అవుతుందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, సో కేర్ఫుల్ గా వినండి. ఓకేనా, సో థ్యాంక్ యూ గాయ్స్, థ్యాంక్ యూ. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది టాపిక్. So in the second unit, the first question is nothing but, so this is a first question in unit number 2 control system series. So for that purpose, what is the first question? So draw the analogous electrical network for the given system. సో ఈ సిస్టమ్, ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్ కి ఈక్వివాలెంట్ గా ఎనాలగస్ గా ఉండే ఒక ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ డిజైన్ చేయండి అంటున్నాం. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మెకానికల్ సిస్టమ్. ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్ అనేది ఇది ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమా లేదా రొటేషనల్ సిస్టమ్? వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ది ఫస్ట్ థింగ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ x1 x2 ఇలా డిస్కస్ చేస్తాం. At the same time, if you go for the rotational system, that can be discussed in terms of a like torque, mass, okay, so inertia, friction, spring constant. So ee point of view discuss chestam. So ee observation ikkadi nunchi observe cheste force అని ఉంది కాబట్టి obviously it is nothing but a translation system. మరి ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ ని మనం ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు డ్రా ది ఈక్వేషన్స్. ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాం ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ పర్పస్ లెట్ us see the observation for here. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో నేను ఇక్కడ కంప్లీట్ ప్రొసీజర్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇన్ కేస్ మీరు థియరీ క్వశ్చన్స్ రాయాలనగా మీకు యూజ్ అయ్యేటట్టుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో మనం ఇలా కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు డ్రా ది సమ్ ఈక్వేషన్స్. ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయండి అని డిస్కస్ చేస్తాం. లైక్ మనం థియరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డిస్కస్ చేస్తాం. మీరు వీడియోస్ చెక్ చేయండి, మన ఛానల్లోకి వెళ్ళేసి యూ విల్ ఫైండ్ ది వీడియోస్ ఫర్ మెకానికల్ సిస్టమ్స్ అస్ వెల్ as ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ కి 2 టైప్స్ లో ఉన్నాయి మనం. ఫస్ట్ ఈ సిస్టమ్ లో మనకి ఇచ్చిన ఈ మెకానికల్ సిస్టమ్ లో ఎన్ని ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయొచ్చు? ఈ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ అంటే ఒక మాస్ M1 అండ్ M2 ని ఇండివిజువల్ గా కన్సిడర్ చేసుకొని డ్రా చేయడం, దాన్ని మనం ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక సిస్టమ్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా డ్రా చేస్తాం నేర్చుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం కన్సిడర్ చేస్తుంటే, సో ఫస్ట్ బాడీ M1 కి, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ M1 యాక్చువల్లీ. ఈ M1 బాడీకి నేను ఎలా ఈక్వేషన్స్ రాయొచ్చు? సో నేను F కి M అనే దానికి జస్ట్ హియర్ అప్లై ది సమ్ ఫోర్స్ F అనే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నా. దేర్ఫోర్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ది ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సో F of t, ఫోర్స్ F of t is equal to M1 బాడీ కనెక్ట్ అయినటువంటి వాల్యూస్, M1 బాడీకి ఏ ఫోర్సెస్ కనెక్ట్ అయినాయి? సో M is nothing but obviously మనకి 3 ఈక్వేషన్స్ ఇంపార్టెంట్. Force అంటే that means if you are applying a force on a body, obviously there is the opposing nature is also existing in the same body. So due to the mass, due to the spring constant and due to the friction, ఈ 3 forces opposite nature లో ఉంటాయి. వాటిని మనం ఏం కాల్ చేస్తున్నాం అంటే ఒకటి F1, ఒకటి FB and FK. These are the opposing forces. ఇక్కడ వచ్చేసి Fm is directly proportional to m into acceleration. So that is nothing but d square x by dt square. ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ గా వెలాసిటీ అంటే dx by dt, ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్ప్లేస్మెంట్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా. ఓకే, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకున్నా అంటే వీ కెన్ డ్రా ది ఈక్వేషన్. సో దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్, రైట్? సో ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే మనం డ్రా చేసింది ఈక్వేషన్స్ లో. సో F of t is equal to mass M1 is, so therefore mass is directly proportional to acceleration. So mass is the spring, mass ki some coefficient M1 into acceleration, plus at the same time it is also having a spring constant B1, therefore B1 into, so d by dt of x1 minus x2.
సో యాక్చువల్ df కదా x1 మైనస్ x2. ఎందుకు x1 x2 మనం తీసుకున్న కన్సిడరేషన్ x1 ఇంపార్టెంట్. సో x1 maximum displacement, x1 minus x2 is the resultant displacement in case of the corresponding system. At the same time, spring constant k కి కూడా directly proportional, but మన it is interconnected to the mass m1 m2 కాబట్టి we need to define the resultant value. That resultant displacement is equal to x1 minus x2 గా కన్సిడర్ చేస్తాం. At the same time, free body diagram m2 కన్సిడర్ చేస్తే you will get the equations as per our previous equation analysis. ఇలా analysis చేయండి, you will find the same answer. So this is also theoretical point of view questions అండి. ఓకేనా? సో మనం m2 బాడీకి చెక్ చేసుకున్నాం అంటే m2 బాడీకి మనం డైరెక్ట్ ఫోర్స్ అప్లై చేయండి. therefore force is equal to here 0. that is very important. At the same time force 0 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్స్ ఏమున్నాయండి? సో therefore m2 is the body, m2 is directly proportional to acceleration, therefore dx2 by dt. so here the displacement is equal to x2, that's why. At the same time spring constant b2 ఉంది కదా, therefore b2 into d by dt of x2. so it is connected to the reference line, so we don't want to define the total resultant value. so at the same time k2 is also connected to the resultant, but if you observe this one, b1 and x1 is also there. So these two are also connected in between m2 and m1. So now you have to define the interconnected elements. So interconnected element b1 is equal to d by dt of resultant displacement. ఇందాక మనం x1 కన్సిడర్ చేసిన x1 minus x1. Now we have to define x2 minus x1. That is important. So at the same time, so in this case also same thing, k1 into resultant displacement x2 minus x1. This is the two equations. Now if you want to draw the force voltage and force current analogy, మనం obviously మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం, మీరు చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద అనాలజీ. నేను ఆల్రెడీ మనం ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీలో మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఫోర్స్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలజీ. ఈ కరెంట్ అనాలజీ ఏం చేస్తా అంటే బేసికల్లీ రైట్ కరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ లో దీస్ ఆర్ ది ఈక్వివాలెంట్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్. అంటే ఫోర్స్ వోల్టేజ్ మనం కేవీఎల్ అప్లై చేస్తాం. ఫోర్స్ కరెంట్ అనాలిసిస్కి వీఆర్ అప్లైయింగ్ ది కేసీఎల్. ఓకే, సో వీటిల్లో సమ్ అనాలిసిస్ చెక్ చేసామంటే హియర్ ఫోర్స్ వోల్టేజ్ లో ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వోల్టేజ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో, అండ్ మాస్ అనేది ఇండక్టర్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్, స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ k ఈజ్ ఈక్వల్ 1/c1. సో ఇలా ఈక్వల్ చేస్తాం. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇది మన ఈక్వేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మనం కేవీఎల్ పాయింట్ లో డ్రా చేసిన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ f of t ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే సప్లై force that is equal to f of t is equal to, okay, so f of t is equal to, so in terms of our point of view it is a voltage, right? So f of t is equal to m1. m1 is nothing but it is connected to L1, inductor L1. At the same time b1, so b1 is nothing but b1, so b1 is equal to resistance, right? Therefore it can be represented R1, and spring constant k is equal to 1/c1. so this is nothing but, so this is not f of t, it is nothing but v of t. Okay, so this is the KVL first equation. The same time మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే b1 k నేను ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తాను, ఇన్ బిట్వీన్, ఎందుకంటే ఇక్కడ x1 minus x2 ఉన్నాయి. అంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ the b and k values కంపల్సరీ ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ మిడిల్ లో ఉండదు. దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ గెట్ ది రిజల్టెంట్ వాల్యూస్. ఓకేనా, రిజల్టెంట్ వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ వోల్టేజ్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా, అట్ ది సేమ్ టైం సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను కొంచెం వీడియో టైం ఎక్కువ తీసుకున్నా, ఎందుకంటే సో ఐ విల్ డిస్కస్ ది థియరీ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో హియర్. ఓకేనా, సో వీలైనంత నేను థియరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా. ఓకేనా, సో పాసిబిలిటీ ఉన్న ఆల్ పాసిబిలిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, కొంచెం టేక్స్ లిటిల్ బిట్ టైం, బట్ యూ విల్ కవర్ కంప్లీట్ థియరీ యాజ్ వెల్ as ఆబ్జెక్టివ్ ఆల్సో హియర్. So that is the important. So at the same time, if you go for second equation, the force is equal to 0. So force is equal to 0 means that voltage is also 0. That means it forms a complete equation. Therefore, for that purpose, we will take the reference equation M2, that is nothing but inductor L2. Okay. At the same time, B2, so that is nothing but resistance R2. At the same time, K2 is equal to 1/C2. Now these two elements are connected in between B1 and K1. That's why I will connect R1 and so these two are the interconnected. That means these are the two common values for these two cases also. Okay, so here also there is some K1 is missing, right? So that is the observation of force voltage. At the same time, for force current analysis, you have to represent those two equations with the help of a nodes. Like in this equation, you have to represent in terms of a nodes point of view. సో మనం కన్సిడర్ చేస్తే x1 x2 ని మనం నోడ్స్ గా అనాలిసిస్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ నోడ్ కి కనెక్టెడ్ పాయింట్స్, ఎందుకంటే మనం కేసీఎల్ లో మనం నోడల్ అనాలిసిస్ యూస్ చేస్తాం మోస్ట్లీ, రైట్? సో
M1 can be treated, M1 is connected to the node 1, that means x1 ki connected ante here M1 is equal to C1 అవుతుంది. So therefore x1 is connected to C1. At the same time friction B is also represented with 1 by R1, therefore it is connected to 1 by R1, but these two are interconnected to the 2 కాబట్టి మనం x1 x2 కి middle లో కనెక్ట్ చేయాలి. At the same time spring constant K is also connected to 1 by L2, that's why these two are connected in between these two. At the same time, so F is nothing but F is connected to first body M1, therefore that is nothing but it can represent it with a current. At the same time, if you go for node 2 x2, what are the connected elements? K2 and B2 and M2. So these two are represented here. Okay. So why we are choosing and like resistor, inductor and capacitors are generally called the passive element, right? But if you go for the force voltage analogy, like inductor and capacitor also stores the energy. That's why it forms a analogy to the both mechanical systems point of view where connected these two. That's why there is a possibility for force voltage. In case if you have still any doubts, we will go through our previous videos. We will get some more clarity about the theory also. Okay. So at the same time, let us move on to the next one. So we will start very quickly from so the second question is nothing but second part of the question is nothing but that is nothing but just I will use some different color and it gives some. So for the given system, mechanical rotational system, what is the correct free body diagram? అంటే ఒక J1 అనే J1 కి కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుంది అంటే ఈ J1 పాయింట్ ఆఫ్ లో మాట్లాడుతుంది. ఈ J1 కి ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ ఏమవుతుందో డిస్కస్ చేయండి అంటున్నారు. సో వాట్ ఇస్ ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్? ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్ మనము దీన్ని సెపరేట్ గా కన్సిడర్ చేసుకుని అనాలిసిస్ చేయడం. J ని సెపరేట్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఫస్ట్ ఈ J కి కనెక్ట్ అయిన ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? సమ్ ఓకేనా యాంగులర్ వెలాసిటీ అనే అసంప్షన్ తీసుకుంటే సమ్ K1 కనెక్ట్ అయింది, ఓకేనా, ఫ్రిక్షన్ B కనెక్ట్ అయింది. సో దీనికి మాత్రం మన ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ది J1 కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ లైక్ దిస్. At the same time it is also some opposing force, therefore TJI, TB1, TK1, so angular displacement theta and the total torque T. So this is the first equation is the correct, but here we don't one element is missing in the context B and K, so TJ is missing, so that's why it is wrong. Okay, so in this case also same consideration, it is also missing, so this is also missing, so that's why the first one is the correct option. I think it is very clear, right? So we will go for the third question. So what is the incorrect statement? Incorrect statement ఏంటో మెన్షన్ చేయమని. In an electrical system, the differential equations can be formed by writing the KCL equations by choosing a various nodes in the right exact correct answer. Okay, so it is a correct statement. So in the electrical system, voltage across the element R is V is equal to R into A. It is also correct. So but if you go for the second one, the electrical network or equivalent circuit is formed by using a RLB. It's not a wrong answer, RLC, right? So C is missing. So that's why it is incorrect. So what is the incorrect statement? And as per our question point also, so B is the correct answer. B is the correct answer, right? So we will go for the fourth question. So what are the symbols used in the mechanical translation system? ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్ లో బేసిక్ ఏ సింబల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఫోర్స్ M ఉంటుంది, అంటే అపోజింగ్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై ది మాస్ at the same time as per question point of, okay, at the same time mass, at the same time spring constant and the friction. These are the symbols, right? So this is the correct. So JT, these are go for rotation system. RCL, so that is for electrical system. Whatever mechanical translation system lo maatladutunnaru, so it is not so correct. So the first one is the correct answer. At the same time, the friction existing in the rotating mechanical system can be represented under rotation, mechanical rotation, sorry, we can interchange mechanical rotational systems lo spring constant, sorry, friction ela basically manam friction is nothing but B to represent chestam. So here also same thing, that can be represented as FB, that is nothing but a dash part in terms of F lo maatladutunnaru, okay na. The friction existing in the rotational system can be represented and the opposing force offered by the dash part. It is also called as a dash part. That is also important. These are the different another names, you need to remember like this also. So which of the following statements related to the servo motors?
లో రాంగ్ ఆన్సర్ జస్ట్ ఇన్కరెక్ట్ అంటున్నారు. ఇట్స్ నాట్ ఏ కరెక్ట్, ఇన్కరెక్ట్ ఆప్షన్ కావాలి అంటున్నారు. సో ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ 80 to 90 ఎఫిషియన్సీ. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. సర్వో మోటార్స్ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఏసీ as well as DC సర్వో. మనకి 2 types of available ఉన్నాయి. It provides a high level of torque at a high speed, exactly, but it is inexpensive and widely used. Actually, it is costly. So it inexpensive and the cost takkuga ఉంది. So that's why it is a wrong statement. Therefore, second one is the correct statement as per the question. If you go for the seventh question, one of the basic requirements of the servo motor is that it must produce high torque at all speeds. Any speeds, so fast speed pro. So that's why this is a C is the option. Which is the better? The stepper motor better or the servo motors better antunar as per the current point of view. Actually, servo motors are better. And the reason is chuddam. Servo motors offers a more efficient current. So efficient current control. So whenever it current needs, at that time only it drops the current from the source. Therefore, it is a efficient one for as per current point of view. At the same time, if you go for the ninth one, so this is a general free body diagrams and man discuss chestunna. So free body diagram lo force undi. So M1 opposite the force, FB spring friction. So this is the B12. So from this you have to define the mathematical equation. So for that purpose, obviously total force is equal to F of E, exactly. Now you have to check that any elements no check cheyandi. 1 2 3 4 overall the 4 undali. So 1 2 3 4, okay fine, no issues. But then check చేసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే బట్ నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ద టైం కన్స్టెంట్ ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ దిస్ వన్. సో నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను, మనకి రాద్దాం ఈక్వేషన్ ఆప్షన్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఫర్ ద ఫోర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ. సో దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఉండాలి ఫోర్స్ అనేది. ఎఫ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? అపోజింగ్ ఫోర్స్ M1 అపోజ్ చేసే ఫోర్స్ అంటే FM1 at the same time FB1 plus FK plus FB12 ఈ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ అవుతుంది. బట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉన్నాయి మనకి. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఈక్వల్ అవుతాయి? FM1 అంటే ఆబ్వియస్లీ M ఇంటూ D స్క్వేర్ X1 బై DT స్క్వేర్. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఉందా? సో ఓకే. నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ B ఇంటూ dx1 by d2 అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ B1 and B1. At the same time FB12 ఉంది. B12 అంటే that is nothing but interconnection of 1 and 2. Therefore B12 is equal to first one ఉంది కాబట్టి x1 minus x2. You need to remember like this. At the same time spring constant K is equal to directly proportional. Therefore K1 into x1. So therefore B is the second right answer for this question. Okay, now so I will go through this one. Already we solved the 10th question for this one. The mechanical model of a system is linear. So obviously any system is linear means that obviously it satisfies two properties. One is nothing but superposition and second one is nothing but homogeneous. Okay, so that is nothing but, so these are the sum of the 10 random questions in case of the objective as well as gate point of view also. So మనం ఈ కాన్సెప్ట్ లో ఓవరాల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థియరీ డిస్కస్ చేసాం, ఓకేనా. సో కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం. మీకు మెకానికల్ సిస్టమ్ 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఒకటి రొటేషనల్ ట్రాన్స్లేషన్ అండ్ రొటేషనల్ సిస్టమ్. సో ట్రాన్స్లేషన్ సిస్టమ్స్ ఆల్రెడీ మనకి F is equal to, that means FM1 into is directly proportional to M1 into D square X1 by DT square. ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టాలి as per Newton's law. At the same time spring constant point of view వస్తే F of K is equal to, spring constant K is equal to, so some K into X1. At the same time friction point of view goes, so that is nothing B into dx by dt, that is nothing but related to velocity. So these are the some of the important equations. Okay, so thank you guys, thank you for watching GM Tutor. I hope మీకు ఈ వీడియో నచ్చుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. So thank you guys, thank you for your support.